awia bremu premtobre Kaseabo na Kaseabo yi meka wo se etwa no frefrefrefrefre ewo Tevah television so a ubenya bi ahwe ewo Facebook Tevah media YouTube Tevah media and TikTok enso Tevah media official yebesre se obe like na wa share na afenso afoforo nso anya bi enso ahwe aya ekai se wo do comment enso ebeto ase na afenso no bibibia aye kama enso ewo ho e de amount na Kaseabo yi ensema edimu akotinu bi ene se ene yuko piemu ewo Kasoa ene ne mpotemu a Kasoa old market empanifo ebubu enumu adwadifo ede omanu di nsem atudwa yebebo mu enchiremu sa enso na public transport providers enso ade omanu di nsem atudwa mu chemu se omne aban ne kwa akoto na kran na ahwe se omobetumi enso atoto ahyentuade emu a eno nso yebebo mu enchiremu ensam wei ani afufuro pi a edihwe na editie ani ede babesom Tevah ahwefo na Tevah atiefo ene awiabrei ese awia premtobre Kaseabo yi meka se adwumaku a aso asene amiade Kaseabo yi ebra no Ark City prayer camp ebutu achim anyinasin Old Tafo Junction achim anyinasin Old Tafo Junction eho na Ark City prayer camp echiri kwan ewo enoti Ark City prayer camp se brai ohaw kodanda dadwene ne amane bia eda so na enoti no wachi na wabọ mpaye abo na unya ano pomasibre anase unya ano mu bia no fa wani echiremu ewo Ark City prayer camp akache wase bra na ebebo mpaye oso ba o madon wiri ensia 6 hours se wante on kronkron ka na wanti awurade enka wase wo se asisa wonuama na efa kọ babi a ofi bae enoti Ark City prayer camp say your how say amane say adwendwen wachiachi wa kompai bo bia akwa na nso no unya ompai bo no emu aya wase fo wani ebechiri mu ewo wadwosu o na ebra bebo empire oso ba yakopon enam na difo ene na asofo ewo efie oso ebema how ukoda nda ne wadadwene ene amane nyina no eto ebetwa enoti puso omaye na empanifo enje so na one endi kasubom 0247701364 0247701364 and afenso 0249171187 0249171187 afenso no Ark Media Institute ensu butu enkran Kasoa kwantempon so wese small achiwo pe eho na adwuma ku anase suku pon ebutu eno ti no ope entete afa nsentwe adwuma ho ade bia pesa woti unhunu esua efa nsentwe adwuma ho no de fa wani echemo Ark Media for akache na akwaje entete na bibibia be kama ede ama ye course za wodo ni nyina oyebi o 6 months course kra wo ha atese obetumi ababe na bibibia aye kama eno tipu so man na mpanifo eni ndi kasubom 0200491565 0200491565 and afenso no 0543480299 afenso Calaban essential soap samana nwanwa so bi awie bremu apiemu o man kronkron Ghana ma ese edi dwumade sonson kokra ayese dwuma edi no esen ekonya eno ntino se o samana bema we atoso kama na samana betumi asiesie hunamani hunani yarewan ni nyina samana betumi atu sa hunani yarewan ni nyina dia ene Calaban essential soup or the prekesaye or the moringa aye na afenso or the lemon aye na ni nyina mu no almighty golden turmeric or the afrafra no eboa ma we dia no eso atoso kama eno ti puso amaye na ekope ni doso pu etu ekoton 0209 524262 0209524262 eduma kwei ni awodo pi na aso asena ne maje pene na me bekenkan Kaseabo edi ama me maje pene bekenkan Kaseabo edi ama edi ameje so Steven Boache danso ofra mo de sheba eska onya mfumso bia afa gibre na yentutu kase no esre ene abasa efama o ye sha Kaseabo no ase
ya she Kaseabo no ase dia ene na ye de ye ni echiremu ewo Kasoa Old Market na encha ye bia ana ye Kasoa Traders Association KTA edi sembetu dwa omo chemu se empanifo eye atwa enkontomoa edi afa eye wona battery edi aba be show manum a odwene ho a wante ase ni nyina ne se wase encha ye bia na empanifo ede betu onim a ochemu se eye Kasoa Old Market no omo ba aba bubu na omo asine foforo na enom no omo si wi a wo apese ubagi edwane bi no age uba betua eye Ghana cedi no eye apempem oha mechira 100,000 Ghana cedis enka ne titi sika no eye 1 billion ansa na unsa atumi aka eye market no edwane bi na enom na empanifo eye KTA mechira Kasoa Traders Association edi ansambe tu dwa wo ye and dane body ekoso akoye menkani enei yeda kosore ya empanifo edi eye excavators ne emfidie muntumrum akosisi ho ayese obubu edwa no na enom na edwadifo ne bidi nsem otu dwa a wotie mu se eye mrahye bedwani a wowo eye awutu senya east abato no empesua so yewra anase ye maame Felix na akoyo wano andi ni ye kra esa se wasi ensem a ye maame na akoyo ebeka kire won no enye no na ye maame ediso esa se wasi ye maame no de babetu won ani ma wo chiem se eye ye maame a watwamu eye mrahye bedwani dada ye maame ye Mavis Hawakumsin na wa na adwen se wo ba aba bebubu edwa no eno kan ho na akuafo no ehwe so eto aba no edema no na wato aba ma wo wie ya fa de oni empanifo afa kuntu na se atwa nkontomo afa machi ade ba be hye wonanum eno ti adwadifo se edwa no nanka aya omoje no nanka ye 1000 Ghana cedis enka ntiti 10 million na afa de mutuma eba ne se no matumu preko a 100,000 eye tititi sika no 1 billion eno ti omo chemu se empanifo eno mandi ni ye de odi ensem ya tu nsemtrefo na ni me yewra Eric ana wo chem se wono no ye petty trader bodua ehu dwa na wodi na enti bodua na obeti sika 1 billion ana 100,000 Ghana cedis e de akot je shop dia ene empanifo any one andi ni ye kra yenti ensem yewra Eric e de tu dwa ade we NDC fire o ma anya ade enkaka ni na akoyo anya de every say oba be campaign ye titi bibi say oba be bu abata no ama ye kan ho asem o ka che say there bi on bubu apata yi na fe ye tumo wie a oba bu apata yi e cha apata we bubu yi ifo na ye benye ska o edidi ye sa be na akoya no na akoya de be ka che on say o de ye ka na akoya we bu ye kwasia na ama ya de ya to abahunu abanu musumi to be ma opa na afidi aden musi ade o ya maye na o ya ma ya me amiti mi je 300,000 na obi mi je 200,000 me da high score 1 billion wa o chance ade e be yi wei ene ensema eye petty traders no ba ko friend Eric di tuja o chem se mpanifo eye atwa kontomoa afomachi enu to omonte ase ya to Kaseabo no so ye kopie mu ewo eye atoye atifi mekire Western North na ye kopie mu ewo Western North anei aprosifo achi enipa maako ennan na edie na enipa ennan aye na enipa nan kopie mu Western North okopie mu ho a de woye nyina na se wose woye national eye security for eno tinu obuko pie mo Western North no mko wana wo de cars rent bi ho ka kire nsi omo pe car e de akọ intelligence na mo de akọ hwehwe galamsey sensem bia ekoso na eno na car wo nan emom Toyota Hilux ba akọ ese ne omo mfa nkwai na omo ji pick up e na paka omo de ko pie mu wo dade so ne potem na ne obukodu wa ne search omkoye mpo na galamsey fo bia ni wo mpa wo ye chese wo ye adwuma na emo mo na mo titintiti nkwankwa nuase na mrante ebo pin mu a chese okodi dwumadie yi na ogbo round there ma no abo search na enum na atimamufo no hwa na adwuma mpanifo ni mrante di ense national security na bambofo adwuma
eno no mo twe telephone on fra policefoɔ na policefoɔ nso anye rehan omdi mirika 10 ba ya chese obeso emrante pa twise ekwan eno na obusa ma ba ko so no oye national security okumase ba ko so odokutani chese omo wo ye na so omo nteda na ya no ma se omo fa se bu akwa so ne kuntu na ase kwan so na omo de abu eye enkrofo abu kata ye nko ne ekotie nsema ye nsentwerefo de tu yanim abra wo cheche nsem ni mu yie na omkodu ho no na omutwa mu a na okopie so amandade so na odu so amandade so a ye ka illegal mining na ayade a eno so ekoso ho pa eti community ba ko ya eno ye de sua boy ho so kwa galamsey ne koso ho enom de omani kireye ene te so omo bom pempe no omko ye kwa nam na nte kwa na omo fam agudi adwuma no na so omo iseda pra ni site ya omo ye adwuma na emu mba bi omo tete no omo bowura ho ya omo searchie omo kono mbeche wa foul lines bra foul lines awde ye adwuma no bra na so omo ehunu na nkrofo ene ye bowura wo dan mu a na ye boss searching mobile phone no mbenya na o mafa akande bi ehia omo se omo mani di ho na o mafa eti de na omo ye na nkrofo ya wo su abo hu se da bi nkrofo yi omo suman na omo ne ye de ehwe aso eti omo fia prosifo a ewo swaman dade so no mbo mama ne yete nkrofo bi aba ha so omo free national security na san nkrofo yi suban a omo da na di a kire ye ne de omo susu se bi da bi we de live room ene ndi omo bo modern anti aprosifo no so ho ye hapa no nkosu abai ho eti omo ko ye de enipo omo ko che omo amponsa asare wagan wono nyemfie aduasa miensa Nelson Aguza wono so nyemfie aduonu nwotwe 28 ena Aridega Norbert wono so nya 27 years Francis Brefo wono nya 35 years ena driver ni ya wono etwi Toyota Hilux Buachi Benjamin na wotese wote wo mo no ebi mu tese eni asema ye nsenkyerefo ede etudwa na yentu Akaseabo ne so na yenkopie mu ewo eye asori nsensem mu na yekopie mu wo asori ne emu nsensem a enei osofo pon ba ko awo ye the Assemblies of God asori nim eye Reverend eye Steve Mensa ede assembly atudwa na ede na ye osofo ede atudwa asama osofo de atudwa nyina ne se osofo says kamia say no galamsey so sa ene galamsey ho sensem na oman ni nyina yate ada ano denden akane no na empanifo ede agiram na galamsey enkanka ne ono anuam asofo ni bi enei kamia so mu nyina ada eno na ye osofo Mensa Steve Mensa ede tuja wo chem se ma obia entinda o galamsey eko ho ena mema obia so anya na adwen se galamsey kono ye jamu sara kwa wase galamsey kono ay ade bi a chese ha dwen wo man mu ye papa wase se empanifo anhwe no man tu galamsey ni so sa ama ya tu galamsey ase a enchirima no ewo be kire wo mu ye papa wase wo mu se empanifo no ye wo mafo de na so no kame se enye se de e wose ekono ana se de Ghana fo hwehwe se ekono sa na ekono eno tenu wo chemu se galamsey yi boama ensase sei ensu akra de yenka ezan se okopepie mu nkrokra wudo bebre so a ensu ho akwatwere ye papa enuti empanifo mfa nhye papa ngu akwam no mutumi tu galamsey so sa ema galamsey kono entumi bra na wie yentie nsema ye papa Reverend Steve Mensa tuja. Progressively the government is trying to curtail and handle the galamsey menace, but we have to be more aggressive. We have to be more aggressive about galamsey. Galamsey is not something we should toy with. It's a mass murder. It's killing us. And very soon, you know, I heard one engineer saying that if we don't curtail and handle the galamsey, our waters will be poisoned without, I don't want to use the word repaired, but it means we cannot handle it anymore. It will be so poisoned that no amount of treatment, no amount of chlorine or whatever will be able to change the water for it to be drinkable. So I think that we should end galamsey, and we should not end galamsey tomorrow. We should end galamsey and end it now.
so that we deal with this thing once and for all. The people who are destroying our water bodies, especially those who have come from other nations like China and all these places, you can't do galamsey in their countries. You can't go to China and go and do galamsey there. My dear, you cannot go to China and go and do galamsey there. So why are we opening our borders and allow them in, and they are destroying our water bodies, destroying Steve Mensah aditu edwa yanko eyekuayo ensensemu se yede ani akiremu akuayo ensensemu awo ensemfufuro mu a enei osofo abedi akira wo kuayo so na ono asan so eye waso west wagon mrahye bedwani onyamfo John Dumelo akate na edie na John Dumelo aye wonye hwe na emomu no eye emrante wa miensa atese osusu se woye kuafo na opese oboa makuayo ehwo so eye akono atese enchena ma ye firi anwamu foforo oman mu no edi dwumadie bi ahyehye so na emrante wa miensa akeka omonsa ase akeka omo abom akwaye enuoma bi a ye frɛ no eye AI eye farming robot ibi awo chemu se eye sa robot fidie mu ntumunu ya waye eba beboa kuadwuma papa eno na namrante wa miense pa ho toma ena oto nsafre deputy agric minister yewura John Dumelo eso mepiem eno fo na ni krotu awisie a mehwene santam emfa emepiem woni na nonyam emeta akire na ya papa yi age akasamu nso oto na mutuo no ena wo kire mu se enuaman anase afidie ya enipa miense ye eso ni papa ye na ne wadwiri no ena ne ho so ananase na ni so asanso esanse emabunu enu enya anisuade hunu se ya ebeboa makuayo se de kane na ye di ahoden atwa entwakere ene enwere pupupu no eto obetumi atwa ama afenso no emfidie bama ebeboa amakuayo enso aye boko na emu enso aye akono ye tie nsema John Dumelo deputy minister for agric and so the two edwa is efficiency that we need, and with efficiency we cannot keep on doing our normal whole cutlass arrangements, and if you go to advanced countries, it's technologies, machines, it's AI and so on and so forth. And so for a group of young Ghanaians to create something like this, I mean, it's extraordinary. It's something that is good. It's something that we need to encourage them. It's something that, the government will definitely be behind them to hopefully mass produce, through certain R&Ds. And we are just happy to be here. And I'm extremely proud of them for, coming up with this product, and I hope and pray that in the next few years they'll come up with other products that would make farming more efficient, because that's exactly what we are looking for. If you go to certain advanced countries, they produce more tons per acreage than what we do in Ghana, and it's all because of technology. I think after this we'll have several engagements for us to see how we can help them to probably mass produce, how we can help them to improve upon it and produce other products for us to be able to give it to the farmers. This is a platform that we've built to automate farming for grain crops and cereals as well as vegetables across the country. And the value proposition with our system is that we are cheaper to work with than manual labor. Our service fee per acre is much cheaper than if you're working with manual labor. And on top of that, we are able to be precise and ensure that you can cut down on yield losses drastically by working with machines that are precise and can get you the seed placing and spacing that you need for your farm. We want to make sure that we can... Deputy Minister for Agric, John Dumelo, and so added to a jar. Yatua Kaseabo so. Yatua Kaseabo so, dear, yanko yen from. Ya konsanfu from the yanko mrashe bedwani. A betifi abato empesua so. Osan ko 2 franc asenka atu ahene ni asi ahene fo osunu kokrokwa manyokom. MPP mu nto ne so aba. Na ko metu franc okoto so miensa.
yewura Brian Achampon Akache na ukopie mu Brian Achampon Akache enei wakọ akobie newly taxi station wasi ediama abatifi kuro no wakọ akobie ano na obie taxi station yi ano na we say de wasiesie ho na waye ho kama no odi nsem ba ko mienu atudwa ana wachiem say bosha wode ahye adrawa fo wa na bato ampeso ya so asi afahye bia bekoso bia obeche petrol de amom no ogusu ekura ni mudie mu eno kra no waka no wachiem say abra mu die bronya afahye no saa time no na campaign sensemuti wakopie motamale eno krama adrawa fo ni bi frefre na o muza say na ona bo wei na wu nche petrol ana say braso so beche petrol na wei na enumu ana ona bo etiemu say ni nyina no boa ma ne manfo no anije enu nti onda na ni kire omne o kira ka ho obekwaso a ache petrol no e dia mom ye tie nsem a yewura Brian Achampon e de tuja emuya me petrol kakra na mama beche ama me taxi drivers ayewa ha na fi December no so ye no na me wo abro e wo srebo ena taxi driver back me ni mo ni back ba me woni number ofre me ondo abo wo he me se me wo srebo na fi asuru fa e petrol emre he na oni dam srebo o sa o ye dey nah, I was quite interested. But we are here no sanity. And really on fan chairman na say December no a contem kakra. Na December bi quite be as bi besa e den aba e beto a ejumadi ni so. Wei ani nsema ononyamfo Brian Achampon awaye mrashe bedwani ma aye abetifi abato mpesua ne so no ede etu edwa yewie Kaseabo no ewo eye ehyen ene ahyentuade ensemu yewie Kaseabo no dia ene eye public transport providers semini ukase die omoni eye ministry eye for transport ede eye anobabai so kokura ehihye so na omunko motwetwe semini ukase enkomo no ni meeting no guso kwaso nyina de se obu chema se petrol bo no akosoro ena afenso no spare parts ebo so akosoro enunti bossa na omanto ahyentuade mekire lord fe nimu a omonso kutiam enunti enei omo ye meeting chenchirenche pa na Ghana Private Road Transport Union for ka ho GPR2 ka ho pro to afọ ka ho zamzam hwimhwim nyina ka ho ena ni penifo sa meeting chenchirechei na ahwe ekwan a befa so na ahyentuade no watumi atotum na bibibia nso akoyie ede ama yentie said nchiremu no esifa etie. Transport operators are set to engage the government this week over a possible increase in fares, citing rising operational costs such as fuel, spare parts, maintenance and inflation. These pressures, operators say, has made it difficult for them to maintain current pricing, prompting calls for an adjustment. The Ghana Private Road Transport Union GPRTU and other commercial transport operators want an increase in fares by at least 20% if government fails to scrap certain taxes on petroleum products. The government's role will be to balance these demands with the need to protect commuters from sudden increases in the cost of living. Transport Minister Joseph Bukari Nikpe spoke last Thursday, April 2nd, about the development. Over 3 weeks today, I've been engaging them, myself and the Finance Minister will be engaging them, and we are all in a state of engagement. We will soon come out with our final decisions to the general public. I wouldn't want to make anything known to the public that is not yet finalized with my transport unions. And you know, we work together, and I must thank them for their cooperation so far. And I believe that at the end of the day,
will come out with a win-win situation for us and then the transport unions and all the drivers that we have. Either through this situation that we find ourselves in, you realize that all the fuel prices were going downwards. But what is happening in Iran from America and Israel is creating these issues for us. But the unions are cooperating, we are working together, and we will come out soon with our final decisions. If fares are raised, the most immediate effect will be higher daily transport costs for passengers, reducing disposable income, especially for low-income earners. Beyond commuters, the impact is likely to spread across the economy as higher transport costs often lead to increased prices of goods and services. Response: some people may cut back on travel, seek cheaper alternatives. Ghana, private, transport, providers, no. Protua ewom, sa enso ana. GPRT for wom. Nyina na akeka omo boma omo kire mu sei. He, omo hwe no ma betoto lorry fam mu. Eno ho nsem na oteye no. Ye de Kaseabo no nyina asi. Kaseabo yi ensem adi mu akotene no bi ene sei. Ene yi kopia mu ewo ya Kasua Old Market a. Empanfo ni hihye agu fam a omo bubu edwa no. Eno ena edwadifo ni bi esempanyfo ene o man di ni ye enkankankan ene mra hye bedwani ya maame na koyo omse oni o man di ni ye kra sanso na Ghana transport providers GPRTU ene mpanyfo ene omni Ministry of Transport and as a transport ministry no atnasi hwe kwan befa so na ahyentuade watutumu no eno so yebomu enchiremu esemwei eni afufuro pi en edi hwe edi tie ena yede ebesom wo se ene awia premtobre Kaseabo dwumaku a eboa me ade Kaseabo ebre wo no Ark City Prayer Camp se obutu achem anyinasi o Tafo Junction enuti o ha okodanda wodadwen ene wa mane nyina no fa wani echiremu a wo Ark City Prayer Camp na ekobo empire wachi wakompai bobia wodo ni nyina nanso unya anu yie unya anu pomasi bread ya ne fo ni chemu Ark City oso bepie mu eho eyo last stop ti fo ni chemu na ekobo empire oso bepie mu adon rensia 6 hours sawante on kronkron kwa osoma osil se sisa enuoma na efa ekọ ofie enuti o bepie mu nyame abasa di hini yie papa eho onton oyere eho onton anointing oil eho onton Yesu moja eho onton Yesu dokono eho onton onton mpaebo ho akadie bia ne nyanze bra na ebebo mpae sanse on kronkron wo ho a obetie usufre puso man na empanifo enye so 0247701364 0247701364 and after 0249 171 187 0249 171 187 afenso no Ark Media Institute Ark Media Institute enso ebutu enknan ka so akwantempo so why so small achi wo pe baby one floor say red top no eho na obehu suku ye kira kwan o se brai na ebeje entity efa ensentwere adwuma ho ade bi apesa woti usua ehu no fa ensentwere adwuma ho no fa woni echire mo wai na empanifo krado ese obeje so na watetew amo abaye penyipa ewo nsentwere adwuma enu tipu so man no monje so 0200 491565 0200 491565 and afense 0543 480299 afeno ne kra na Klaban essential soup Klaban Klaban o pesa mana abepie mu aweye bremu o man kronkru ga no ma edi dwuma se nkonya de a ene na Klaban o prekese de o moringa de na afense o lemon de ni nyina mu no almighty golden turmeric o ma tese o de dane we de na ni kama ama bibibia enso ayefefefe enu ntenu puso amaye na kwaji ni doso puo etu eton 0209 524262 0209 524262 edwuma koi ene so asene a ene
mede Kaseabo yi ede ebrewo na ansa na mesare Kaseabo yi so producer me pa fa infoni ne ma me ene ye nua ba ko e ma me edi na wo dai enche bia obehu ye nua ba yi e wo enframam ye nua ba ko e ma me edi na wo da enfoni e da so ye ma me ye Esther Kunadu na odi na wo da enne enti ye ma me Esther Kunadu we efi oba Vivian Ajewa eho Vivian Ajewa o say yamfa Tevah Awia Kaseabo ni so na yanwe so happy birthday pa kese o say ma me nyankopon oisra pa na onye okese omo enkwatenten a ahodin ewom na enyini ebehwe onana ne onana kanso am enyina tiwe Vivian ene ni nuamu nyina ena aka bom ena omo we so happy birthday ti ma Esther Vivian ni nuam se nyankopon oisra na onye okese pa once again happy birthday enkoma ye maame Esther Kunadu o ma se nyame oisra pa me sorry so dia na asida piesie ene enchia soronko enkoma me boss ba ko pe boss Mr Meshak Kwabena Kranten Mr Meshak Kwabena Kranten wo kwa fodua me boss ba ko no kwa dishi kronkron pa ba ko on for me India bro enti boss baby I will be Steve say on my special good afternoon and so ho enti ya sorry so Jumadi enkan ni nyina no eba wa kwan mu etimanyi wa fidie no enso emfi ha me ameje penny be kenkan Kaseabo edima edin ameje so Steven Boache danso asida piesie enkoma ka eche otu ebrempon obrempon na ya web na afen so ma me boatma o mina aka ho na production no ekọ so kama ene meje penny be kenkan Awia Kaseabo ema mesa tena sibiem dia na anwumre no nsia ya de de ene de di se fata ene bebrɛw eno ti makraw bye